ngomzuzwana ungayindawo Ekhaya Jikelele. Anifuneni indoda enesibindi ezoqondana nabadiya. Ngicela ungishute tana fast. Appreciate. Ngicela ngicela ungishute baba yo. Siphinde sinamkele kwi-Yure yethu yesithathu sendaba. Namhlanje ke khunjulwa igalelo elenziwa lulutshanwa ngo-1976. I-SABC isendleleni ebheke kwelamarashiya njengoba abaholi bamazwe asezwenikazi Afrika beyozama ukuthi babuyise uxolo kuleli yazwe. Usuku namhlanje luyingqophamlando yosuku njengoba abafundi babelwa nokufundisa ulimi lwesibhunu ngenkani nokungumyalelo owawuvela kuhulumeni wombuso bandlululo ngaleso sikhathi. Baningi abafundi abashona belwela ilungelo labo kanti phakathi kwabo kwakukhona uHector Peterson oyeneminyaka eyi-12 nje kuphela ubudala. Ngonyaka u-1974 kwaphuma umyalelo uvela kuhulumeni wombuso bandlululo owawuphoqa abafundi abafunde ezikoleni zamabanga aphakeme ukuthi bafundiswe izifundo kusetshenziswa ulimi lwesibhunu. Umbukeli wohlelo Ekhaya Jikelele kwakunzima kulabafundi ngoba babephoqa ukuthi bafunde ngisho izibalo okungesinye sezifundo ezinzima ukuthi bayifunde kusetshenziswa ulimi lwesibhunu. Kwathi noma abafundi ke bezama ukukhombisa okungenani ukuthi bangazama ukufunda ngolimi lwesingisi kodwa uhulumeni wobandlululo wangayingena leyo ebaphoqa ukuthi abafunde ngosibhunu. Owayengumqondisi kwezemfundo eTransvaal ngaleso sikhathi uJG Erasmus watshela amaziko ezemfundo ukuthi ukusuka ngomhlalolunye nje kumasingana wangonyaka u-1975 isibhunu sesizofundiswa ngenkani kulezo zifundo ezifaka phakathi izibalo, i-arithmetic kanye nezinye ukusuka ebangeni lesihlanu uStandard 5. Isingisi sizofundwa nje uma uyifundela ukuthunga, ukubaza kanye nezolimo, i-agriculture. Kwathi-ke ngomhla ziyishumi-6 kuNhlolanja wangonyaka u-1976 sasuka isidumo. Abafundi bangena emgwaqeni bamashela enkundleni yezemidlalo i-Orlando eSoweto bese kona inhlangano i-Black Consciousness Movement. uTsiyetsi McDonald Mashinini nguyena owayehola le mashi kusuka esikoleni Isaac Morrison kanti abanye abafundi babesuke eNaledi khona eSoweto. Abafundi endleleni babecula bekhuzizaga bethi phansi ngolimi lwesibhunu phansi. Amaphoyisa besededela izinja eziqeqeshiwe ukuthi ziyolumala abafundi ababhikishayo kodwa abafundi bavele bayibulala lezi zinja. Athi ukuthelelwa ngamanzi amaphoyisa ombuso wobandlululo. Phakathi kwabafundi abadutshulwa abashona kwakukhona uHastings Ndlovu owayeneminyaka eyi-15 ubudala kanye noHector Peterson yena owayeneminyaka eyi-12 ubudala nowadutshulwa amaphoyisa ombuso wobandlululo esikoleni iOrlando West High. Umthwebuli ithombe onohlonze uSemzima wathatha isithombe saba ingqophamlando umbuyisa amakhube phethe uHector Peterson behamba nodadewabo kaMbuyisa uAntoinette.
Nabelungu mbukela bazange ke basindula-ke lwamabhunu ayethukuthele eganweni wabo enesihluku esimangalisayo njengoba kwabulawa udokotela uMelville Elderstein owakhandwa ngamatshe waze washona washiywa nombhalo othi yazi ukuthi isibhunu ulimi oluyisidakamizwa esibi ezweni. La ohlelweni lwethu lwesidlo sasekuseni-ke ingxenye enkulu yohlelo ethulwa uColosal Bisi uMadlongothi kanye nonoxolo wakamwali uMantshinga Ongacoshi izobe igxile kakhulu esigamekweni esenzeka ngonyaka o-1976 la uhulumeni ubandlulula iphoqa khona abafundi ukuthi bafunde ngolimi lwesibhunu ngenkani. Phakathi kwehambeli-ke esinazo ngalolu suku lwanamhlanje inqalabutho eyasebenzisa ubuciko ukulwa nombuso wobandlululo umbongeni ngema okwakho-ke nje mbukeli ukuthi uhlalela ohlelweni ngalolu suku oluyinqophamlando. NginguCalvin wakwaDludla umdidiyelo semkantshubomvu ohlelo lwesidlo sasekuseni Ekhaya Jikelele. Ekhaya Jikelele. Nanjengoko ilizwe loMzantsi Afrika likhumbula intshukumo zolutshalwa ngo-1976, uninzi lwabantu abatsha lukholelwa ukuba nanjengoko sekudlule iminyaka engama-29 eli lafumana idemokrasi, urhulumente uyaphanza ukubonelela ulutsha kweli lizwe. Ngomso usekela mongameli uPaul Mashatile uzawukhokhela umsitho okhumbula usuku lolutsha eMangaung eFreystata phantsi komongo othi Accelerating Youth Economic Emancipation for a Sustainable Future. Usuku lweJune 16 lusuku olungacimiyo kwiinkumbulo zabemi beli lizwe. Nanjengoko iintshukumo zabantu abatsha bebonakalisa ukuchasana kwabo nengcinezelo equka ukunyanzeliswa kolwimi lwe-Afrikaans zakhokhelela kwimpalalo-gazi, amagama abantu abatsha abaphulukana nobomi kwezi ntshukumo zeJune 16 abhalwe kwiincwadi eziqulethe imbali yedabi lokulwa nengcinezelo kweli lizwe. Uqhankqalazo lwango-1976 lwaqalisa eSoweto lwanwenwela nakwilizwe lonke. Uninzi lwabafundi lwazimanya nezintshukumo, nto leyo yakhokhelela ekubeni kubekho inguqu kwezopolitiko kweli lizwe. Ngethuba besenza umngcelele, aba bafundi badibana namapolisa axhobileyo nawathulula ngembumbulu nesintywizisi kwinginginye yabantu abatsha babeyinxalenye yoluqhankqalazo. Oko kwakhokhelela ekubeni kudutyulwe kusweleke uHector Peterson phakathi kwabanye. Imifanekiso yayibonakalisa inkohlakalo yamapolisa urhulumente wengcinezelo yanwenwela nakumazwe angaphandle, nto leyo yadala ukuba namazwe angaphandle akwayelilizwe loMzantsi Afrika. Emva kokuba uMzantsi Afrika ufumene inkululeko ngo-1994, uninzi lwalunethemba lokuba le nkululeko iza kuphucula impilo nentlalo yabo. Kodwa uThabo Simakeleng nowaziwa ngelikaMarvelous ngesakhono sakhe sokoja inyama uthi akaziboni iziqhamo zale demokrasi. Walahlekelwa ngumsebenzi kwiminyaka emine egqithileyo. Emva kokuba wasokola ukufumana omnye umsebenzi, wazivulela indawo yakhe yokoja inyama ehamba etshintsha-tshintsha indawo asebenzela kuyo. Uthi ukuba ibikhona inkxaso evela kurhulumente, ishishini lakhe ngeliqhuba kakuhle kakhulu. Lo somashishini uthi urhulumente wenza izithembiso ezininzi kodwa angawanceda amashishini asakhasayo. It's very difficult, especially when you don't have the sponsors, you don't have anyone who can boost your income, because everything depending on the same income that you make every day. So most of the time I'll say it's hand-to-mouth business. Uthi ngaphandle kwenkululeko yokwazi ukuthatha inxaxheba kunyulo, akaboni into anokuyibhiyozela ngosuku lolutsha. I'm still struggling and trying on my own. I tried to get some funds, but I've been failing. So yeah, it's failing us big time. Ufulufelo Malese usebenza kwalapha ngaxeshanye wenza isifundo zakhe. Nangona enethemba uthi uyoyika ukufana nabanye abantu abatsha abanemfundo enomsila nabahlabenyuka ezidalatweni bengenamisebenzi. I mean, graduates are there doing internships. From the internships, all they do, bounce the internships, go back home, sitting, get an internship, get money again, sit home, nothing, jobless, right? Ukanti baliqela abantu abatsha bavumelana naye. How many young people have graduated, having honors, masters and PhD included, and still have no jobs? I think the government is it's failing the youth actually,
because most of the youth is unemployed. I think the government is really failing people. Umhlalutyi wezopolitiko uthi kukho ubungqina obaneleyo obenza kube nzima ungatyholi urhulumente ngale meko yentswelangqesho egquba kulutsha. It is difficult to imagine that young people will celebrate the Youth Month this year with jubilation when confronted by poverty, unemployment and inequality. There is high unemployment in South Africa. Lo ngunyaka wama-47 esusela abantu abatsha benza umngcelele ngo-1976 besilwa norhulumente wawucinezela abantu abamnyama, kodwa kule minyaka kubonakala abantu abatsha bejongene neminye imingeni equka ukungalingani, intlupheko nentswelangqesho. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ufikile izolo esikhumulweni seindiza iWarsaw ePoland njengoba evakashele ePoland kanye nase-Ukraine. Umengameli wezwe kanye nabanye kabaholi basezwenikazi Afrika babuya eGibhithe, eSenegal, eUganda, eZambia kanye nase-Republic of Congo bahola ingxoxo zoxolo njengoba phela iRussia igasele eUkraine ngoNhlolanja wanyakenye. Umengameli wezwe kwengolesibili wahambela ingqungquthela iWorld of Work Summit esingethwe yi-International Labour Organization eGeneva, eSwitzerland. Umengameli wezwe kulindeleke ukuthi-ke ahlangane nomengameli wase-Ukraine uVolodymyr Zelensky kanye nomengameli wase-Russia uVladimir Putin. Kuzanywa phela ukuthi kuqedwe impi. Ebantwini-ke abahambe nomengameli wezwe uCyril Ramaphosa yintatheli-ke zalapha eNingizimu Afrika okhona kuzona nentatheli esimkantshubomvu kwezokubusa kwezwe la e-SABC uSamkele wakwaMaseko. Mbukelisi ke saxhumana ke nentatheli esimkantshubomvu kwezokubusa kwezwe uSamkele Maseko senza umlingo phela thina la Ekhaya Jikelele samcaphuna bukhoma ele ePoland yithi abaqala ngqa ke ukuthi sixoxe naye esePoland. Uyabona nje yena uvuke ngathi Sahlale amahora ayishumi nanhlanu soke sifikile lana kulesiphumulo seindiza sasePoland eWarsaw. Sifike izolo ntambama ngabo 1:30 lapho ekubonakale khona ukuthi kunenkinga lapho abe-immigration balana ePoland bengazivumelanga ukuthi siphume kuyona lendiza lena engizokutshengisa kuyona nje. Uyayibona naye lendiza okuyiyona indiza yesikhumulo seindiza saseNingizimu Afrika, inkampani iSouth African Airways. Lapho-ke ikhulu zalana ePoland azisivumelanga kuze kube imanje ukuthi siphume kule ndiza ukuze sizoxhuma siye eRoseau okuyiyona isikhumulo seindiza esizokwazi ukusixhumanisa ukuthi sikwazi ukuhamba ukuthi siye eRussia nabanye laba akumele bevikele umongameli ebezokuphepha zikamongameli uRamaphosa ukuze behambe beye eUkraine, eKiev la ekhona njengamanje ukuze bezokwazi ukumvikela naye ukuze azophepha. Lona obaphetheke laba abavikela umongameli kanye namaphoyisa uGeneral Wally Rueda uthi lokhu kukhombisa sombovu noma ukubeka bha kwabantu basemhlabeni ukuthi izwe lasePoland lithemile lingene elezepolitiki, alifuni ukuthi kube khona uxazululo kanye nokuthula phakathi kwalempi ephakathi kweRussia ne-Ukraine. Njengoba ubona nje ezinye indiza ziyaphuma kulesiphumulo seindiza ziyahamba, thina nje lokhu asihleli lana isukela izolo sifikile sekuphele amahora ayishumi nanhlanu. Isimo simanzonzo sinjena asikezile, siyasithola okuyethunjini lapha nalapha, kodwa nje ezokuphepha kanye nezenhlanzeko azikho kahle. AbasePoland basitshengisa kusebomvu ukuthi hayi abazizwele shwele, abasifuni bayalwa bangene ezepolitiki. Umbutho EFF ithe thatha umthetho sayilwayo wamalunga abucala eParlamente imemelela ukufudiswa kwesihlalo saseParlamente eKapa ifudiselwe eTshwane. Nangona kunjalo amanye amaqela ezopolitika ukhabile lo mbono ngelithi iyakutyabula imali lonto kwaye akusinto ephambili kwiingxaki zeli ikwakhankanya ukunqongophala kwezezimali. Umbutho we-EFF ufuna iParlamente ifudukele eTshwane kwaye indleko zesisiphakamiso zaqikelelwa kwizigidigidi ezilithoba zerandi ngonyaka ka-2018. I-EFF ithi ifuna ulawulo lukazwelonke lukarhulumente kwaye neParlamente libe kwisixeko esinye ukuze abemi beli bafikelele lula kwiinkokheli zabo. This private member bill to relocate the seat of Parliament is an act to make this Parliament the Parliament of many of our people. Our people must come to Parliament to participate
and become part of holding the executive accountable and must become part of a lawmaking. Ipalamente ikwakwiphulo lokwakha izakhiwo ezatshayo ngoJanuwari walo nyaka uphelileyo, kuqikelelwa ukuba lo nkqubo iza kuxabisa izigidigidi ezimbini ezinesiqingatha zerandi. The reality is that as a national heritage site, it has to be rebuilt and restored. So relocating Parliament will thus mean that 2 parliaments will be built and at double the costs. When we look at the figures for relocation, it runs into almost 13 to 14 billion. It is quite clear, Honourable Chairperson, that we can ill afford to spend state resources in that kind of manner. It is not the correct costs. And the reason I say that, Chairperson, is that the relocation and the whole relocation of civil servants, I do not see in these costs. Faced with other important social and economic priorities for the country, this bill is not a priority for the country. We therefore do not and will not support this bill. Kubonakala ingathi umalima uyazikhaba imbono ngendleko zale nkqubo. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Isifundazwe iGauteng sidinga izikole ezintsha engaphezulu kwe120, kodwa umnyango wezemfundo esifundazweni uyayivala izikole. Ngeshwa ke ingqalazinda yezikole eziningi eseyivaliwe ayisetshenziswa. Lawo ke amazwi kaNgqongqoshe wemfundo weDA eGauteng uKhume Ramulifo. iDemocratic Alliance ithi umnyango wezemfundo eGauteng uvale izikole eziyishumi-nanye eminyakeni emihlanu edlule esifundazweni. Leli qembu eliphikisayo lithi uNgqongqoshe uMatumeshilwane ukudalule lokhu lapho ephendula imibuzo ebhekiswe kuyena iDA eshaya umthetho sesifundazwe saseGauteng. iDA ithi ezikoleni eziyishumi-nanye ezivaliwe, ezintathu zazo ziguquliwe zaba yizikole zikahulumeni ezikhethekile, kanti umnyango ushiye ezinye zazo zinganakiwe. Gauteng has a demand for more than 120 new schools that need to be built, but the department is closing schools. Unfortunately, the infrastructure of many of the schools which we have will not be able to carry the capacity with which the number of learners are enrolled. So we are calling for MEC Shilwane to repurpose some of these schools to ensure that learners are being taught in an environment which is conducive for teaching and learning. Mbukela sisiqunga sayitelo mangabe sibuye sixoxisana nentatheli yezemidlalo. Siphinde sikamukele mbukeli wethu la Ekhaya Jikelele Breakfast Show. Sibonga kakhulu mbukeli ukuthi usahlezi nathi kusukela ngehora lesithupha. Njengoba nje ke isizini yakulonyaka isivaliwe, amaqembu ahlukahlukene azozama ukuyotheza athenga abadlali ukuze ayilungiselele isizini ke ezayo. Uxoxa kabanzi ngalokhu sikhuluma nomkhaba Madonsela, simdonsa ngohlelo lweZoom. Madonsela, sikubingelele Ekhaya Jikelele. Ngibingelele kuwena noxolo bese ngibingelela nakubabukeli bonke abahlezi nathi ngalesi sikhathi. Amaqembu ezemidlalo ayotheza mkhaba, yini singayilindela? Isizini iqeda kuphela inamasonto amabili kuya kwamathathu uma singalenza iphutha, kodwa kuyacaca ukuthi onke amaqembu ayimisele ngokuthi kuyabe nesizini enhle kakhulu. Mhlambe nje ukubheka ezimakethe, okokuqala nje singakubheka kakhulu osukwini la izolo sivuke ngeindaba ethu seyabalandeli beqembu leKaizer Chiefs ukuthi umdlalo wabo usiyabonga ngezano wasemuva obekumdlalo obebaluleke kakhulu, obekhombisa ukukhula ngendlela eyisimanga. Useyahamba ke manje uyodlala phesheya kwelwandle nje beyojoyina ke iqembu laseRomania belaziwa ngeBucharest ngaphambilini, selaziwa ngokuthi FCSB njengamanje. Kubashaya kakhulu abalandeli beqembu leKaizer Chiefs, lokho bakhalile bazwalisa ukukhathazeka, kodwa kuBobby Mtawonke ongesinye seyikhulu eziphezulu eqenjini okhona naye emndenini owakuveza ukuthi ke uma ngabe kuphela isizini ziningi inguquko ezoba khona ngoba ke bafuna ukuthenga baphinde badedela abanye babadlali. Mhlawumbe ukubheka nje ukuthi ke amaqembu aseqale kanjani
ukusayinisa abadlali. Sobheka kusona isifundazwe saKwaZulu-Natal, iqembu le-Richards Bay liqale kahle kakhulu isizini edlule, kodwa kuthe makuhamba isikhathi labonakala ukuthi umgqiqo walo uyalahleka. Kodwa-ke seliqalile manje limemezele-ke abadlali ababili abasezingeni eliphezulu abebegijima eqenjini le-Marumo Gallants. Senze kahle kakhulu, sibone ihamba ibanga elide kwi-CAF Confederations Cup, okuyena-ke uLucky Mohomi naye-ke uLatsi Kwapeng, engikholelwa ukuthi-ke bazofike benze ushintsho olukhulu kakhulu eqenjini. Kanti-ke osukwini layizolo futhi leli qembu liphinde ladedela isitatimende ukuthi-ke lisayinise-ke abadlali ababili okufaka phakathi uThato Mohlame abamlande kuThongathi FC, ngelinye lamaqembu aKwaZulu-Natal elidlala esigabeni sesibili kuMotsebe Foundation Championship. Basebelanda-ke uJustice Fugerido obegijima kulona-ke iqembu le-All Stars. Ukukhomba ngokusobala ukuthi-ke uJomo Bielo, umphathi weqembu, ulibonile iphutha la ekwenzeke khona, noma sithi amaphutha la kwenzeke khona, uzama ukulungisa lokho. Sibuyele kulona iqembu le-Kaizer Chiefs. Ngizokhumbula ukuthi umqeqeshi u-Atazwane izinto azimhambelanga kahle ngesizini edlule, bakuveza ukuthi-ke bazozama ukuthi babeseke, kodwa kubukeka ngathi uzosuka esihlalweni sokuba umqeqeshi. Kubukeka ngathi-ke leli qembu lishela-ke umqeqeshi we-Young Africans yaseTanzania ehambe yaze yohluleka kuma-finals ku-CAF Confederations Cup, okuyona-ke insizwa lapha-ke uNasreddin Nabi. Kubukeka ngathi-ke angatheleka noma ngayinini kuleli laseNingizimu Afrika. Asazi ukuthi-ke kusasa lika-Atazwane lizophelelaphi, noma bazomenza assistant coach noma uzobuyela kwi-MDC team, asazi sibhekile. Iqembu laseKhokhona United leli lamaqembu lenze kahle kakhulu ngesizini edlule 2022-2023, silibone lenza kahle ngaphansi komqeqeshi uBrandon Truter, lahamba laze lafinyelela kwi-final yalo yokuqala esigabeni esiphakeme, bashaya Orlando Pirates 2-1 ku-Nedbank. Basayinisa umdlalo sezingeni eliphezulu kakhulu begijima ku-SuperSport United, uJamie Webber oyibambe esiswini, one-experience ngendlela eyisimanga. Ngizokhumbula ukuthi iseKhokhona United izini nayo ingelinye lamaqembu elizomela iNingizimu Afrika e-Afrika njengoba beyodlala i-CAF Confederations Cup. KwaZulu-Natal futhi iqembu lamaZulu FC, upresident weqembu uBaba uZungu wakubeka ngokusobala, wathi ufuna iqembu lakhe ukulibona lilwa lifana namanye amaqembu amakhulu, azowenza umzekelo ngeKaizer Chiefs, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns. Sisayinisile-ke uCelipilo Ngema, omunye umdlalo bemuhle kakhulu uMarumo Gallants obedlala esiswini, omunye wabadlali abazojoyina iqembu lamaZulu FC. Orlando Pirates yaqina amahlebezi ukuthi-ke uKatleho Otladisa simbone enza kahle kakhulu amasizini amabili edlule, naye-ke umgadli odumo uRanga Shivaviro ofuna yilona lonke iqembu elikhona eSouth Africa, naye-ke kuthiwa-ke lapha-ke sekusela kancane kuba-ke bajoyine lona-ke iqembu layo laphayana-ke i-Orlando Pirates. Royal AM isimthathile-ke uLebogang Mabotja, umdlalo wasemumva lo odlala njenge-left back, kanti nonozinto bevimba kahle kakhulu, izeke noma iminyaka sehambile kodwa isipiliyoni sikhona kuyena-ke Washington Arubi, naye futhi ungomunye wabantu-ke abajoyine-ke iqembu, ujoyine-ke iqembu layo laphaya iseKhokhona United. Ipolokwane sithi iqembu-ke leli esilaziyo emlandweni webhola lenyawo eNingizimu Afrika libuyile esigabeni siphakeme webhola lenyawo i-DStv Premiership. Sebeyenzile isayiningi yabo yokuqala, bathathe laphayana ubani Oswin Apollis obegijima ku-Pretoria Kellis abebedlala naye kwi-Motsebe Foundation. Ukuyivala nje la ekhaya sibheke insizwa esizakhele igama e-Afrika yonkana, Pitso the Jingles Mosimane ukushila iqembu lakhe lase-Saudi Arabia Al Ahly ngemva kokuba ziqinile iy'nsolo zokuthi useneyinyanga engaholi, izeke abaphathi ngaphambilini bakuveza ukuthi engathi bayamdedela. Asazi ukuthi uzothatha siphi isinqumo, uzobuya eze ekhaya eNingizimu Afrika noma uzohamba kwamanye amazwe. Singasho nje sifike lapho uma ngabe sibheka la ekhaya nokuqona. Hayi, mina ngibona Mkhaba ngathi uyadingeka lapha eNingizimu Afrika, kwavela abuye akeze abuye ekhaya azosiza la naye nebafana ngathi ayisekuqala ukuthembisa. Nkosi yami yazi angafaka ulwazi lwakhe lapha sisize nkosi yami nalo umqeqesho khona. So ke mangabe singena kweindebeni zePirates njengoba kuthiwa nje izo yaphesheya eSpain, ingabe kuzobasebenzela yini lokho? Ngicabanga masibheke iqembu le-Orlando Pirates, iqembu leli lenze kahle kakhulu kwisizini ka-2022-2023 eqeda kuphela. Uzokhumbula ukuthi-ke uJose Rivero umqeqeshi walo odabuka lapha eSpain bekuyisizini yakhe yokuqala, ukwazile ukuqeda ku-number 2 emva kweminyaka embalwa. Iqembu le-Orlando Pirates lagcina ukudlala kwi-CAF Champions League, kodwa ukwazile ukuthi-ke abaphindisele khona, bakwazi ukuqoba iy'coco ey'mbili ey'balulekile. Sokuqala ese-M10-8 la sambona ekhipha khona iMamelodi Sundowns kuma-semi-finals, esesibili wasinqoba sekuphela isizini umdlalo wokugoqa i-Nedbank Cup. Ngicabanga ukuthi-ke lenze kahle kakhulu, umqeqeshi okhombisayo ukuphokophela nofisayo ukuthi-ke uma ngabe efika endaweni kubonakala ukuthi ubekhona. Ngicabanga ukuthi ukuya kwabo eSpain kuzobalekelela kakhulu.
siyasibona amaqembu ala eNingizimu Afrika uma ngabe enkanjini ukwenza amalungiselelo esizini entsha lokho abakubiza nge-pre-season camps bajwayele ukusebenzisa indawo ezikhona la eNingizimu Afrika ikakhulukazi ko-Drakensberg ko-Stellenbosch kodwa-ke lokho kwenziwe iqembu le-Orlando Pirates ukuthi-ke baye eSpain ngicabanga ukuthi-ke kuzobasebenzela kakhulu ngoba futhi okuvelile ukuthi-ke abadlali labo kusenamahlebezi ukuthi-ke bayabafuna okufaka phakathi uKatleho Otladisa bazohamba naye ukuya ekhempini khona le Spain ngicabanga ukuthi-ke bazofike bathole-ke ama-friendly games noma-ke imidlalo yomngane esezingeni eliphezulu kakhulu namaqembu adlala khona-ke mhlawumbe esigabeni sesibili ebholeni lenyawo laphayana-ke ezweni laseSpain. uJose Rivero indawo aphuma kuyo leyana eSpain uke wasebenza kuyona uyawazi amaqembu aqinile angakwazi ukuthi adlale nabo imidlalo yomngane and lokhu kuzobalekelela kakhulu ukuthi-ke bachithe isikhathi esiningi bebonke uzokhumbula ukuthi-ke i-Orlando Pirates uma ngabe ibuya kwisizini ka-2023-2024 izoqala ngayo i-MTN 8 nomdlalo wabo MTN 8 kuzoba umdlalo-ke osezingeni eliphezulu kakhulu ozoba nzima nozokhombisa ukuthi-ke bakulungele kangakanani ukuqhubeka labagcine khona nomqiqo wabo njengoba bekwazile ukuthi-ke beqedeke endaweni yesibili ngoba uzokhumbula ukuthi i-Orlando Pirates iya kwi-CAF futhi okuyinto-ke ezobalekelela kakhulu ukuthi umqeqeshi abuke ukuthi okay uma ngabe ngidlala ekhaya ngiqala nge-MTN 8 kanti iqembu engizolisebenzisa uma ngabe ngivula iliga isizini ye-DStv Premiership ka-2023-2024 kanti iqembu engizolisebenzisa uma ngabe-ke sengihamba ngibheke e-Africa-ke manje ngicabanga ukuthi kuye kwenziwe ngeshihlanya kuthiwa hawu isitasa se-Orlando Pirates sesarusa ngisho ukurusa ngiyacabanga ukuthi nabo kuye bengakuthandi lokho ngoba bagcina uyinqoba le ndondo noma-ke lesi sicoco ngonyaka ka-1995 seminingi kakhulu leyo mnyaka yize-ke noma kweminye iminyaka edlule sike sababona besondele ethubeni lokuthi-ke basinqobe kodwa ngiyacabanga ukuthi-ke uJose Rivero isifiso sakhe ukuthi uma efika kwi-CAF Champions League akwazi ukuthi-ke ahambe aze ayofika ekugcineni njengoba uPhaseka Mako ongumdlali wasemuva shilo ukuthi into abayele eAfrica ukuyothatha lesi sicoco ababuyelele nje ukuthi-ke ba-18 noma kubonakala ukuthi-ke i-Orlando Pirates isibuyile khona so nje ukubuyela embuzweni wakho iqembu le-Orlando Pirates kuzolisebenzela kakhulu ukuthi-ke lenza amalungiselelo esizini entsha njengoba behambele eSpain njengoba ngisho ukuthi-ke uma ngabe bebuya bezoqala isizini entsha bazoba ney'gaba ey'ntathu bazoba nesigaba sokuqala sokufuna ukuvikela isicoco sabo se-MTN 8 isigaba sesibili sokuqala kahle isizini ye-DStv Premiership ukulingana neMamelodi Sundowns ngokwezinga bese kuba uhambo lwabo-ke lase-Afrika labazobe bedlala khona-ke isicoco sayo-ke i-CAF Champions League noqona. Sibonge kakhulu wemkhaba ngesikhathi sakho lo-ke mbukeli bekuwusibusiso Madonsela ukhona kumkhaba nalapha ya Okhosini FM lapho esuke sitshela khona ngazo lezi sitshela kamnandi ngezemidlalo ake mbukeli Ekhaya Jikelele breakfast show njengoba sisho ukuthi thina la hayibo siyingqayizivele yohlelo awubheke nje namhlanje njengoba kulusuku luka June 16 lapho kubungazwa khona usuku lwentsha ka1976 eyalwa ilwa namabhuna ezingovolo ilwela nje inkululeko bese kuphatheleke kulolu hlelo lethu sikhulumile nobaba uMbongeni Ngema esibe nengxoxo emnandi naye sixoxa ngalo lona lusuku kanye nemisebenzi yakhe emihle asethe wayenza saphinde futhi saba no fashionist ofikile wazosikhombisa ingqephu yakhe ayenza ngaphansi kwesiqubulo noma kwetheme yakhe lo uJune 16 lapha sivezele khona ingqephu enhle ehambisana nazo lapha intokazi ezimbili bezokhu zisikhombisa nje ingqephu ukuthi ime kanjani ube khona ke nobasetsana oke wasinika iculo lemnandi lithi njengomphefumulo ngiyadinga usasekhona-ke ubasetsana mbukela ke sithi siquke siyo-check ukuthi njengamanje usasiphathele liphi iculo ubasetsana awenza odume ngazo Sisuke kunaphakade Wona unjalo njengoba ngiza nje Uma ngicabanga nawe mabibe umhlaba wamuyama angibona sisuke kunaphakade
angizange nje ngithola ukuthula mawukhona ngifuna wena wedwa duze kwami uthatha inhliziyo yami darling and for that I want to thank you ngithola ukuthula ngifuna wena wedwa duze kwami uthatha inhliziyo and for that I want to thank you ngithola ukuthula ngifuna wena wedwa duze kwami uthatha inhliziyo and for that I want to thank you ngithola ukuthula mawukhona ngifuna wena wedwa duze kwami uthatha inhliziyo and for that I want to thank you Siphinde sinamukele ababukelela Ekhaya Jikelele breakfast show saniphathela izinto ezimnandi zodwa madlongothi sihamba nevakashi ke ngoku sihamba nezivakashi kwaye sichwechela ngasemnyango iJune 16 kaloku yebo namhlanje ke mbukeli sikuphathele ubonolo onguyipresent uyipresent ubonolo yes yase Kids News kwaye ke sinayo nomuntu kaloku pha eradioweni station manager masinibulise sinamkele enqubeni Ekhaya Jikelele sanibona ninjani siyaphila ninjani nina hayi siyaphila hayi cha niyabonakala ukuthi niyaphila ningashongo nje yeah sifuna uqala ngawe bunolo you are still very young kodwa ungenile kwi-industry i-youth day ichukuthini kuwe njengomntana While Youth Day kum ishukuthi, it's a day where we must celebrate and mourn the lives of the youth that lost their lives during the 1976 youth uprising, and they fought so that we youth can have what we have today. Bonolo, how old are you? I'm 13. Are you sure you're 13? Uyayizwa lempendulo. Lempendulo lena ayisho ukuthi ngina 13. Iqumbile impendulo yakhe. Antonio, sike sakhuluma nababukeli via WhatsApp besho befaka nabo izimvu zabo. Ngaphambi mhlawumbe ngikubuza imibuzo awukusitshela siyamazi ubonala ukuthi uyipresent lapha eKids News. Antonio akusixoxele ngawo. Okay, igama uJonathan Griffiths umfowonkunza ehlehla umthofu ezigidi. Sengimanje ngiyikhandela ithakazela ngoba uGriffiths akanazo. Kodwa ngiyabonga kakhulu ngethuba njengoba bese ngishilo ngiqhamuka eDandi ngumphathi westage somsakazo waseDandi. So ngokomnyaka ngina 23 years and istage ngaqala ukusiphatha ngina 20. So it's been 3 years being the youngest radio station manager eMzansi. Manje uma ngabe u-station manager usixoxela yini nje oyenzayo on a day to day basis and futhi labantu abakusebenzelayo bakuhlonipha Ake ngiqala ngokuthi kuyashuba. Angeke ngifihlela impela ngoba sisebenza nabantu abasha. Njengabantu abasha we often struggle with consistency, we often struggle with professionalism. Kodwa ngiyabonga kakhulu ukuthi laba abangisebenzelayo bangihlonipha ngoba ngeke ngimuzwe bengibiza ngose. So ngiyacabanga ukuthi mhlambe ke lokho kusho inhlonipho nanokuthi we work hard on professionalism. Bunolo already usemncinci kodwa you are a presenter. Ufikelele njani? Well, mangiqale ngithi congratulations. High five. Thank you. Yebo girl. Ufikelele njani kwelinqanaba? Ngifike kanjani, it started with auditions like SABC. My mother saw them on the SABC news media platforms. So she told me would I like to audition, and I said yes because I knew that I had a passion for media and radio and all of that. So I decided to audition and wished for the best, and now here I am. Here you are, my girl. And njengoko wena nokusibhiyozela lenyanga siyawukhumbula into yokubana on the day we're talking about hundreds of young people who lost their lives fighting for liberation. So xa ujonga wena Bunolo ixesha lakudala ngo-1976 and now kwakukhalelwa imfundo nina ezabantwana ungathi yintoni mhlawumbe eniyikhalelayo? Well, for now, what the youth did then really helped. We have a lot of things that they lacked back then. But now it's guidance.
because there's a lot of problems the youth are facing at the moment that they need guidance with, like substance abuse and all those other things that they're going through. So with the guidance that they could just get and to be healed from all of that, I think that's what they need right now. Because with education, we are sorted. With feeding schemes in schools, we are sorted. With everything the youth didn't have back then, we are sorted. Jonathan, uyasho ubunalo ukuthi hayi izinto eziningi ezazingekho ngalesa sikhathi sezikhona manje kodwa ke kusasekhona okusasekhona abantu abasha basakudinga. Wena ke njengomphathi westation mhlawumbe ungathi yiziphi izinselele nje obhekana nazo emsebenzini wakho? Well, I think njengomuntu omusha angifuna ukuyibeka le kodwa ngenze ukuthi abantu bekuthathe kancane because I mean being a station manager umphathi westation lezi zinto evamisa ukwenziwa abantu abadala. But what I learned from the youth lega 1970, because what they did was they took initiative, so that's the same thing that we should also do today. We have the time, we have the energies, so but when they started that, it was an initiative. Because that's what young people do. We start things. So what I would like to see today is more young people, business, radio stations, as young as she is. I'm so proud of her. And I feel like wonke umuntu omusha in South Africa should really live up to this example. It's never too early to start. Manje ke njengobusha nawo ngama initiatives okumele abantu abasha bawathathe, ingabe wena ubasiza kanjani fellow youth ukuthi nabo bakwazi ukuveza their full potential? Right. So since the stage, we've hired over like 50 young people. And it was so amazing. It's in station, ngiboni programs manager, umsakazi producer, and all of them had been on national television. And little two about toilet because besebenza umsakazi lower sitan. So for me, I feel like we haven't yet fully reached provide for abantu abasha, but we're getting there and we're doing it so impactfully. It's amazing. And being the youngest radio station manager in South Africa, I feel like it's going to be inspiring so many other young people. It's inspiring other young people. It's also inspiring us. We are still young. I'm still young. No, I am so young. And that's because we birthday Monday. Ingati. Yes, and Bunolo, you are so smart. You are really living a proof that possibilities are endless. Yes. I've prepared a quiz for Wena girl because are you ready? I guess so. You are ready. Okay, so Youth Day was initially known as 1, Soweto Day, 2, Students' Day, or Uprising Day? Uprising Day. Yeah, girl. Another question. Whose child in the iconic photograph? Hector Peterson. Yeah, girl. Another one. How old was Hector Peterson when he died? He was 12. 12 years, yes, girl. Another one, Eyogqibela. Which South African movie was based on the 1976 Soweto uprising? Sarafina. Yo, Betuna, you are so smart. Yes, and kunabantwana abakubukeleyo abathi nathi siyafuna ukufana nobunolo ngenye imini. Ubhuti uchaphazele something very crucial yokubana as young people njengawe we must take up space and sibe lapha. What advice would you give young people ababukeleyo? To the young people ababukeleyo, the advice I would give them is it's never too early to start, like Ubhuti just said. Like as for me, I'm already on Kids Newsroom, but I'm still 13. I'm turning 14. So I'd like to say any opportunity that you see, you must take it because you must grab it with both hands because it won't wait for you. I mean, they do say opportunities come once in a lifetime. So I say to those kids who see an opportunity and something they can actually do, they should take it because opportunity is actually meant for us. We are the future. So why wait until we're older to do things that we actually can do right now? Because as you can see with me, why can't other kids do that? Like have their own dance shows, all of that, you know? So I say, as long as you have a supportive parent with you and someone who can guide you, someone who will support you, and someone who will be with you every step of the way, go for it. Take that leap of faith. Take that leap of faith. You are the girl that you think you are. So Jonathan, wena ungaba advisor uthini ke intsha ngalolu suku namhlanje lwabo? Man, I think let's take advantage of our opportunity. He has been Kulmanjanobono offset, and I was like, yeah, and opportunities that she was exposed to later, and that's now it's Ekhaya. He has got Khona nje ukuthi ngizovela la kumabonakude hey kuhlangene impela umphakathi wathi hey mfana muhambe kahle na umphako wahlangana amameya kwathana imali yokugibela ngithi yabo konke lokho is because ama opportunities are see now. So starting a radio station eDandi
was for young people. Because when I left school, there was no radio station. Radio station was in experience. So I'm saying to young people, let's take advantage. We got social media, we got beautiful people like you guys who allow us to get these opportunities. Because Buffett's a gatekeeper out here. So I really appreciate this opportunity. Young people, work with what you have. Spila khona, okungekho akukho. Manje yini i-registration yakhasedani yazi ukuthi nami nginama interests edandi. Okay. Yeah, so yini igama le station? Bizwa ngeThalana FM. Talana FM. Yeah, No, so, I should come. Yazi ngihlezi I usually come to edandi. When I come, I must come through and check out your station and just say hello to your viewers. Please do and host a show. We need your energy and train us, Yes. Train us. We also need to learn. As abantu abasha, sometimes when we get an opportunity or we achieve something, we got it figured. And everything is about learning. Yes. Stage, every single day is a learning curve. Looking at this setup live studio, I'll be able to apply this. Said Jonathan Griffiths. Yes. Yes. You must give him the respect. He's a boss now. Yeah, boss wamaboza. Bunalo abantu bakufumana phi siya utshele mosibana ku Kids News. Babazokubukela nini because hey sifuna ukubona so presenter because wow. To all the parents who can encourage their kids to watch Kids Newsroom, they'll find it on SABC, SABC2, SABC Plus, DTT at 4:30 every Friday. Uzawupresenta namhlanje because it's a Friday? Maybe, we don't know. Pela, I have colleagues. I'm not on my own head. You are the girl that you think you are. We are so proud of you guys. You are doing big things. They are so inspired. It's never too early to start. Thank you so much, guys. Bunalo, awuslink out at break. Okay, we're going to the break right now. Sazokhokela ama bills, nizosithola futhi. Yeah, yes, girl. Ngakhula ngisemncane ngiboshwa kakhulu ngakhulela ejele. So kwangenza lokho ukuthi ngibe umuntu osheshe abe understand ubandlululo face to face ngoba ngaqala ukuboshwa ngisafunda isikole. Lokho ke kwangakha ukuthi bese uyazi umuntu lokho umfaka into ukuthi wena umnyama wena awulutho. Ngagcina sengumuntu othanda ukulwela isizwe semnyama. Ngaba nenhlanhla ukuthi at the time kwakusekhona abantu abafana no Steve Biko efunda lapha eThekwini University of Westville abantu abangi-influence kakhulu kwi-black consciousness noma ka sengifike eSoweto ngasondelana kakhulu nomama Winnie Mandela okuyibona abantu abangakha politically. Mbukeli sike savakashelwa inkakha yombhali kanye nomlingisi ubaba uMbongeni Ngema besixoxa naye lapha endlini zokusakaza. Ewe kaloku mbukeli njengoko sibhiyozela inyanga yabantu abatsha siye sanibuza kaloku bani thini amava wenu ngegalelo elenziwa lulutsha ngo-1976. Uwona mbuzo siwubuzayo kukuba ingaba ziyabonakala kusini na iziqhamo zentshukumo zango-1976 kwaye yeyiphi imingeni ulutsha lwanamhlanje olujongene nayo. Niwileke emnxebeni nasithumelela izimvo zenu. Into engaqanda itsho umsasazi ngase ndithi may their soul rest in peace internally ngoba umsasazi balwa kakhulu ngosiyami bezamela thina ifuture enhle eqhakazeleyo kodwa xa nokubheka ngoku bafundile abantwana kodwa imisebenzi abayifumani. Akho nto ibonakala kakhulu ngeJune 16. Eyona nje into ibe wrong ngeJune 16 abantu abadala abanxiba iuniform yesikolo yabantwana bayibuye beyinwebile. Ingase abantu abadala bayeke unxiba iuniform yabantwana ngeJune 16. Kwengqinamba ekhona ehlasela intsha yamanje ukusoleka kwemisebenzi njalo ugxila kwidakamizwa. Eyangakithi ke izobe ibungaza lolu suku lwentsha kusasa kwahlathi iholo sabelo kwamvelase behaye inkondlo becula umaskandi beshintshana nje ngamakhono. Angiqala ngokufisela abantu abasha usuku labo ukuthi bahloniphe futhi baligubhe ngendlela nokungijabulisa ukuthi la ngasekhaya khona amasikulu azobedlala into yazenex emasibambane iDr Nembula kanjani nesompukane abajabule basibheka abantu abasha.
Phela namhlanje alwazi kwanto edibene no-1976 ingase urhulumente aveze amathuba emisebenzi ngoba bazibandakanya kwi-drugs ngenxa yentswelangqesho. Lusha lanamuhla lungene kakhulu kwema-drugs futhi kude nemathuba emisebenzi. Kwamele ukuthi bangakhethi umsebenzi, abasebente umsebenzi labawutholako kude baphile. Iziqhamo ka-1976 azibonakala kwazona kumnyama, abantwana abantu bafundile banezidanga kodwa bajika nelanga bashaya iziyobisi, imisebenzi ayikho. Uzoya koparlamente ufike kusebenza amaxhego namaxhego azongaba bathi bangapentshile abantu aba ke bajoyina inkomo zabo. Ake mbukeli sesifike esiphelweni sohlelo lethu namhlanje kuLwesihlanu sibungaza uJune 16. Sibonga kakhulu babukeli ukuthi nihlanganyela kanye nathi kulolu hlelo lethu olumnandi kangaka ebesinalo namhlanje. Siyazi ukuthi nizophatheka kabi ukuthi kuyimpela sonto ngene sasibona kodwa cha ngoMsombuluko ngehora lesithupha sizobuya futhi sizoninikeza uhlelo olumnandi. Madle ngothi kwaze kwamnandi Ekhaya Jikelele. Kwaze kwamnandi futhi sithi ngatsho kaloku kubadidiyeli balenqubo basebenzile ibivutha zaqhuma inqawe. Sithi ngatsho kaloku nakulutsha kulonyaka ka-1976 kade begqusha laza besiqinqela ikamva eliqaqambileyo bawagqithile amanqanaba ukuze thina namhlanje sitshile sitshotsha xa siyiqola siqongqothe namhlanje asinishi nodwa ubasetsana ungxangile kuba ifreedom inamhlanje basetsana vutha ntombo. Uthando lwakho luhle
luhleje ngembali liqhakaza njalo uma ngikubona uthando lwakho luhleje ngembali liqhakaza njalo uma ngikubona uthando lwakho luhleje ngembali liqhakaza njalo uma ngikubona ngicela ungibambe ngicela ungithande ungibonise uthando lukhulu njengolwandle ngicela ungibambe ngicela ungithande ungikhombise uthando lukhulu njengolwandle uthando lwakho luhleje ngembali liqhakaza njalo uma ngikubona uthando lwakho luhleje ngembali liqhakaza njalo uma ngikubona uthando